Hello friends, this is me Kanchan and you are watching my YouTube channel Study Time. বন্ধুরা এর আগের ভিডিওতে আমি ক্লাস 3 চ্যাপ্টার নম্বর 3 স্টোরি দ্য অ্যান্ট অ্যান্ড দ্য ডাব এর প্রশ্ন উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং আজকে এর গ্রামার জনের প্রশ্ন উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তবে বন্ধুরা তোমরা যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই করে নিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে নিও, ফলে তোমরা আমার পরের ভিডিওগুলো খুব সহজেই পেয়ে যাবে। এই দাগের প্রশ্ন, লুক অ্যাট দি সেন্টেন্স। এই শব্দগুলোর দিকে তাকাও। যেরকম এক্সাম্পল দিয়েছে, উদাহরণ, ইজ ডাব লিভড ইন অন অফ দ্য নেস্ট। তাহলে এখানে এর অ্যান্সারটা করে দেওয়া হয়েছে, ডাব লিভস ইন অন অফ দ্য নেস্টস। নাও রিরাইট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস অ্যাজ শোন ইন দ্য এক্সাম্পল। এক্সাম্পল অনুযায়ী অর্থাৎ উদাহরণ অনুযায়ী এই সেন্টেন্সগুলোকে পুনরায় লিখতে বলা হয়েছে। 1 নাম্বার, অমৃত শ এ ক্যাট। তাহলে আমরা এখানে আনসার লিখব, অমৃত sees a cat. Amrit sees a cat. Number 2, he went to a garden. তাহলে এর অ্যান্সার লিখব আমরা, he goes to a garden. Number 3, he dropped a leaf in the river. তাহলে এখানে অ্যান্সার আমরা লিখব, he drops a leaf in the water, in the river. Next, number 4, the lion felt hungry. এটা আমরা লিখব আনসার, the lion feels feels hungry, HUNGRY, hungry. Next, number 5, he drank some water and flew away. এটা আমরা লিখব, he drinks TRIN, he drinks some water and flew away, flew away. নেক্সট পেজে চলে যাব। বি, read these sentences. Read the sentences নিচের প্রশ্ন সেন্টেন্সগুলো অর্থাৎ এগুলো পাঠ করতে বলেছে। হি স দ্য জাব, আনসার কি দিয়েছে, হি স দ্য জাব, দ্য জাব ওয়াজ সিটিং নিয়ার হার নেস্ট। এর আনসার কি দিয়েছে, হি স দ্য জাব সিটিং নিয়ার হার নেস্ট। নাও জয়েন দি সেন্টেন্সেস, বাক্যগুলোকে জয়েন করতে বলেছে। দুটো সেন্টেন্সকে একটাতে করতে বলা হয়েছে। যেমন 1 নাম্বার, অর্জুন শ কারণ ওয়াজ শুটিং এ বার্ড। তাহলে এটাকে আমরা জয়েন করব, অর্জুন শ কারণ অর্জুন শ কারণ was
shooting, shooting, shooting a bird. Arjun saw Karan was shooting a bird. Number 2, Karan saw the cat. The cat was playing with a ball. তাহলে এটা আমরা লিখব Karan saw the cat. Cat was playing with a ball. Karan saw the cat was playing with a ball. Number 3, I watched the boys. The boys were fighting with each other. এর আনসার আমরা লিখব I watched the boys were fighting each other. I watched the boys were fighting each other. Number 4, did you see Monica? Monica was going to the temple. তাহলে এর আনসারটা আমরা লিখব I see Monica was going to the temple. 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 I see Monica was going to the temple. Number 5, Rahul saw the sun. The sun was shining in the sky. তাহলে এর আনসার হবে Rahul saw the sun. Saw the sun was shining in the sky. Rahul saw the sun was shining in the sky. See the প্রশ্ন, encircle the correct word. অর্থাৎ এই যে সেন্টেন্স দিয়েছে এই সেন্টেন্সের মধ্যে যে দুটো ওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে সেই ওয়ার্ড দুটোর মধ্যে যেটি সঠিক সেটিকে সার্কেল করতে বলা হয়েছে। যেমন 1 নাম্বার, দে অন দ্য ম্যাচ, তাহলে এটা হবে অনটা হবে সঠিক পরে। নাম্বার 2, অর্জুন ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট, তাহলে এখানে এই রাইটটা হবে সঠিক প্রথমেরটাই। নাম্বার 3, দেয়ার আর 8 ম্যাঙ্গোস ইন দ্য বাস্কেট, তাহলে 8 হবে এখানে দ্বিতীয়টা সঠিক। নাম্বার 4, দেয়ার ওয়াজ এ বেবি ডিয়ার আন্ডার দ্য ট্রি, তাহলে ডিয়ার হবে প্রথমেরটাই সঠিক। নাম্বার 5, প্লান্টস অ্যাবজর্ব ওয়াটার ফ্রম দেয়ার রুটস, তাহলে এটা প্রথমেরটাই হবে রুটস। নেক্সট পেজে চলে যাব। নেক্সট পেজে কি বলেছে একটু দেখে নেব আমরা। ডি দাগের প্রশ্ন, চুজ দি রাইট ওয়ার্ড গিভেন ইন দ্য বক্স টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, বলছে সঠিক শব্দটি বেছে নাও যেটি বক্সের মধ্যে দেওয়া আছে এবং শূন্যস্থান পূরণ করো। 1 নাম্বার, বুকস আর মেড অফ পেপার, আমরা সবাই জানি, তাহলে আমরা এখানে লিখবো পেপার, PAPER পেপার।
Number 2, shoes are made of leather. তাহলে LEATHER, leather. বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। পরের ভিডিওতে রাইটিং জন্য প্রশ্ন উত্তরগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে। ধন্যবাদ।